From August 8, 2018, Kerala received a heavy monsoon rainfall, which was about 75% more than the usual rainfall in Kerala. Almost all dams were opened, which led to a massive flood, which was the worst in nearly a century. Over 483 people died and 14 went missing. Normal life witnessed a standby, and people were isolated at their homes, and it was a traumatic situation. The state required a massive rescue operation, but all were confused as to what to do. Then they came from the coastal belts of Kerala into its interior parts. According to Kerala government's estimate, a total of 4,537 fishermen participated in the rescue operations with 669 fishing boats. And what happened next was one of the biggest operations ever in India. The involvement of fishermen was highly appreciated, and they were superheroes in social media platforms. They were branded as the Army of Kerala. This is not a tale which glorifies those superheroes, but this is a closer look at their daily struggle for livelihood. It is a typical day at Muthalapozhi Harbor, north of Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. Kerala has a long coastal line of 590 kilometers, and it is blessed with abundant sea resources. Fishing in Kerala is very ancient, and people living along the coastal line are experts in their skills. Earlier, it was catamaran, which later turned into vallam, a small-sized boat, and finally to a mechanized vessel. The total population of fisher people residing in the state was estimated to be 35.1 lakhs in 2008 as per Central Marine Fisheries Research Institute's data. There are 222 fishing villages in Kerala. The concentration of marine fishermen is more in Thiruvananthapuram, followed by Alappuzha, Kollam, Kozhikode, respectively. The major marine fishing community in the district of Thiruvananthapuram used to be called Mukkuva. Major fishing villages of Thiruvananthapuram are Vizhinyam, Valiyathura, Poonthura, Pulluvila, Kollangode, Bhimapalli and Anchuthenga. Anchuthenga, formerly known as Anjango, is a coastal village in Thiruvananthapuram district of Kerala. The village contains old Portuguese-style churches, a lighthouse, 100-year-old convent, tombs of British and Dutch sailors and soldiers, and the remnants of Anchuthenga fort. Anchuthenga is a fishing village, and most inhabitants of the village belong to the Latin Catholic community of Thiruvananthapuram Archdiocese. Muthalapozhi Harbor was an age-old dream of the inhabitants of the nearby villages. It became a reality
after their long struggle. കേരള സമുദ്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ്റെ കീഴിൽ തോമസ് പുത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിനി ഹാർബർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും സമരം വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കല്ലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പണികളിങ്ങനെ ആരംഭിക്കുകയും പണികൾ ആരംഭിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നപ്പോൾ കല്ലിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പല സർക്കാരുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 വർഷക്കാലത്തോളം മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ കല്ലിടുക മാറുക ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരത്തിന് അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എതിരെ പിന്നെ ഈ റെയിൽവേ പിക്കറ്റിംഗാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സമരം. റെയിൽവേ പിക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഒത്തിരിയും പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരിയും ജയിലറകൾ നിറച്ച ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മുതലപ്പൊഴിക്ക്. But what awaited them was a tragedy. The new harbor became a death trap for the fishers. The proposed width of the harbor was supposed to be around 300 meters, but it was shortened to just 90 meters. During monsoon season, the violent nature of the harbor is often revealed. Around 43 lives of fishermen have been lost since the inception of the harbor. ഒരു അപകട സാധ്യതയില്ലാതെ പോയി ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായി. ഇപ്പോൾ അതായത് കർക്കിടക സമയം ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഈ 4 മാസത്തെ ടൈമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എല്ലാവർക്കും. ആ ഒരു പേടിയാണ് മനസ്സിനുള്ളിൽ. എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതാണ് അതിനകത്ത് തിര വന്ന് പറ്റുന്നത്. ഒരു തിര പൊങ്ങി വരുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്രതീക്ഷകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വരവാണ് കടലിൻ്റെ വരവെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും മനുഷ്യ ജീവനുകൾ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിലെ പുലിമുട്ട് വിന്യാസത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചുതെങ്ങ് കടക്കാവൂർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയാണ്. മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞുള്ള അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. വെള്ളിയാഴ്ച 2 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോലീസ് തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടർ സ്ഥലത്തെത്താതെ പിന്മാറില്ല എന്നും പുലിമുട്ടുകൾ പുനർവിന്യസിക്കാമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ട് പാലിച്ചില്ല എന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. മരണസങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ്. കാരണം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ 43 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി. ഈ ഹാർബർ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഹാർബർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സത്യം പറയണം, ഞാനൊരു വലിയ പരമ്പരമായിട്ട് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് പോലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് പോലും ഇപ്പോഴൊരു ഈ ഹാർബർ വന്നതിനോട് എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്ര 43 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുമ്പോൾ നാളെ എനിക്കിത് സംഭവിക്കാം. ഞാനും പരമ്പരമായിട്ട് തൊഴിൽ വേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങളുണ്ടായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് വേണ്ടാന്ന് പോലും ഉള്ള രീതി. ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതുപോലെ ഒരു കടലേറ്റം. ഈ മുതലപ്പൊഴിയുടെ പണി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും തീരം കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തീരം കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3 ഇരട്ടിയെങ്കിലും തീരം ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും, ഏനങ്ങൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടക്കും. അവിടെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എൻ്റെ ഈ 39 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കടലേറ്റം 2 വർഷം കൊണ്ട്, അതായത് 2016, 17, 18 ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ കടലേറ്റം പോലെ വേറെ ഒരു സമയത്ത്
The life of the fishers is becoming more tragic in nearby villages, which witnessed a sudden coastal decline, resulting in damage of hundreds of houses along the coastal belt. These kinds of development, as in the case of Viljam, would increase the sea erosion, the soil erosion all along the sea coast. As you know, as it happened in Anjudanga, Karampalli area, many of the fishers lost their land that was used for landing landing their fishing boats and so on. Also, at least 2 or 3 lines of houses have been destroyed. കൂടി അതിൻ്റെ രൂപരേഖ തന്നെ അവർ മാറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് നല്ല വീതിക്ക് ഏകദേശം 200-300 മീറ്റർ വീതിക്ക് വരേണ്ട ഒരു ഹാർബറായിരുന്നു മുതലപ്പൊഴി ഹാർബർ. പക്ഷേ അവർ അതിനെ ചുരുക്കി ഏകദേശം 80-90 മീറ്റർ ഉള്ളളവ് അത് കിട്ടത്തക്ക രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്ന അതായത് ഒരു അപകട സാധ്യതയില്ലാതെ പോയി ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായി. Unscientific construction of the harbour pushes their lives into further misery. In the meanwhile, new developments are taking place around the harbour. One side of the harbour is fully fenced and entry is restricted. AVPPL, Adani Viljam Port Private Limited, tendered to dredge granite from the 300-long channel of the harbour, and the work is in full swing. Massive structures are appearing in the fenced region. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇവിടെയുള്ള 2 ഓഫീസുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവിടെ എല്ലാം അദാനി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്കൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിയാണ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. അവർക്ക് പോലും അവിടെ അകത്ത് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല. നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ദൈനംദിനം വന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആർക്കും കയറാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഫെൻസിങ് ചെയ്തു, ഗേറ്റ് ഇട്ടു, പൂട്ടി, വാച്ച്മാനെ വെച്ചു. ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇത് നോക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അവരത് കൂടുതൽ മുതലാക്കി കയ്യേറി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഈ സൂചി ഊന്നാനുള്ള സ്ഥലത്ത് തൂമ്പ വെച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ. എല്ലാവരും നാട്ടുകാരും സർക്കാരും ഒക്കെ അതിന് ഉത്തരവാദിയാണ്. Muthalapozhi mini fishing harbour is a symbol of development of the fishers here, the fisher people here. In fact, many people struggled to get a fishing harbour like this. People like Father Tom Kocheri and many others joined together to conscientize the people of this area in order to have this fishing harbour, especially for the traditional fishers. But unfortunately, the new developments are showing that it's going to be taken over by other interests, especially neo-capitalist people. You can very well see a certain new development taking place there. In fact, this new development is for Adani Group. As many people are saying, ultimately this whole area is going to be taken over by such capitalist people. This may sound a little bit of a conspiracy now,
It may be a kind of conspiracy theory now, but from watching what's happening all over the country, we tend to believe that, because in many places first tribals were displaced, and now almost all the sea coast is being taken over by capitalist interests, whether it is by the private sector or it's by the public sector. Think about the resistance that was built up in Puduvaipu. Think about the resistance that was built up in Viziñam Harbor area, which is now taken over by Adani completely. And think about Muthalapozhi. We never even dreamt that this place would be taken over by such capitalist interests. As it is told, this area is taken by Adani with the consent of the people. But unfortunately, it was a manufactured consent. Nobody really knew that this was what was going to happen. But in fact, now we cannot make a judgment. But unless people are vigilant, this whole area could be taken over by capitalist interests. In fact, as it is told now, this area is being developed in order to stock boulders for Viziñam. So it's a kind of stockpile. It's a kind of facility for stockpiling the boulders to build up Viziñam Harbor. But people surmise, people are really worried whether this system might continue here and hamper the normal movement of the fishers. In fact, Adani got an opportunity to come to this place because of the struggle of the local people. The local people were asking for a signal system here, a signal system down there on the pillars of the bridge, in order to make sure that no more fishers would be sacrificed in this area. In fact, almost every year, 3 or 4 or even 10 fishers were getting killed in this area. Most often, that groins that you see from here become very dangerous, especially during monsoon. And in the night, when there is no proper signal light, the boats that come into the harbor would hit against such groins, and that would be catastrophic for the fishers, because they would not be able to get onto the sea even if they are the best swimmers. It's almost impossible. So, promising security for the fishers, this new system came in. In fact, it is for the advantage of Adani that they have come here, not for ensuring the safety of the fishers. But of course, if it happens so, it may be good, it may be great, because these people have been asking for it for years. Safety of this port and final commissioning of this facility here. It has not been commissioned even after completing 19 years. So this kind of trend can increase because of the new developments that happen here. So we need to make sure that these kinds of developments do not hamper the normal life of the fishers and their own development. In fact, for such a thing, a project like Lokmanch would like more democratic processes of making people accountable, especially people who have been behind this development. We have a certain allegation that this harbor has been like this for about 19 years now without commissioning, mainly because both the main parties here, both the LDF-led governments and the Congress-led government have been corrupt. They have been taking kickbacks, and that is why the poor people are left without proper security here. We hope we will be able to have a certain social audit of all the development projects all along the sea coast, especially Muthalapozhi, because this is a place where we have a foothold, where we have a certain esteem, because the majority of the fishers here are traditional fishers. So before they lose their traditional ground, we should be able to protect them, and they have a right to know exactly what happened, and being informed citizens
they should be able to really help the government to ensure their own safety and their own livelihood security. These are our superheroes who are neglected and exploited by the successive governments of Kerala, who are the sacrificial victims of modern Kerala's developmental dreams, who are still languishing, looking for their saviors. These are the much celebrated, now world-renowned rescuers of Kerala. This is a part of the tale of broken lives and broken vessels of the fishing communities